Good morning, children. How are you all? I hope all of you are doing well and stay home, stay safe. So we are discussing in the last class whole numbers topic వచ్చేసి so less than greater than కదా. సో less than గురించి greater than గురించి తెలుసుకుంటాము. అండ్ అలాగే సో ఒక నెంబర్ లైన్ మీద సో రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్స్ కూడా మనము సో లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కషన్ చేసాం కదా. మరి ఇక్కడ హోల్ నెంబర్స్ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి చిన్నగా చెప్పుకుందాం. ఇక్కడ సో హోల్ నెంబర్స్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కదా. సో హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ 0 అండ్ ఎండింగ్ విత్ ఇన్ఫినిట్ లేదా నాట్ డెఫినెట్ అని చెప్పేసాం. నాట్ డిఫైన్డ్ చెప్పలేము అనమాట కదా. అలాగే స్మాలెస్ట్, బిగ్గెస్ట్, సో ఇవన్నీ కూడా మనము తెలుసుకున్నాము. అలాగే సో బిట్వీన్ జాగ్రత్త, హౌ మెనీ హోల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ అన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అండ్ హౌ మెనీ హోల్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ అండ్ ఫ్రమ్ టు ఎలా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనము సో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసేసాం కదా. మరి సో టుడే క్లాస్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, అదే మనకు ఫస్ట్ చాప్టర్ లో కూడా ప్రాపర్టీస్ చెప్పేసుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ టుడే టాపిక్ వచ్చేసి మనకు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి మొత్తం మనకు 4 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. అంటే హోల్ నెంబర్స్ కదా. సో ఈ హోల్ నెంబర్స్ లో ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ అండర్ అడిషన్ అని, అండర్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ అండర్ సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ అండర్ డివిజన్, ఈ 4 వాటి కిందకి వచ్చేసి మనకు ప్రాపర్టీస్ అనేటివి ఉంటాయి ఓకేనా. సో మరి ఆ ప్రాపర్టీస్ గురించి చెప్పేసుకుందామా. రైట్, సో లెట్స్ స్టార్ట్ ది క్లాస్. ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ అండర్ అడిషన్. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనము అడిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ the properties of whole numbers under addition. సెకండ్ వచ్చేసి మనకు మల్టిప్లికేషన్ గురించి నేర్చుకుందాం. సో మల్టిప్లికేషన్. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనకు సబ్ట్రాక్షన్. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు డివిజన్. రైట్, సో ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ అండర్ అడిషన్, the properties of whole numbers under multiplication, the properties of whole numbers under subtraction, the properties of whole numbers under division. ఓకేనా. సో మనము వీటి గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా. రైట్, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు అడిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఏంటిది, the properties of whole numbers. The properties of whole numbers under addition. Right. The properties of whole numbers under addition. The sum of any two whole numbers. The rule ఏంటంటే చూడండి, the sum of any two whole numbers the sum of any two whole numbers is always a whole number. ఇది మనకు ఇక్కడ వచ్చేసి రూల్ ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి, the sum of any two whole numbers is always a whole number. సో సమ్ అంటే మనకు తెలుసు అడిషన్ అని ఆల్రెడీ కదా. సమ్ అంటే అడిషన్ అనమాట. అంటే ఈ రెండు ఏవైనా రెండు మన ఇష్టం అనమాట. సో యాజ్ యూ విష్. సో ఇఫ్ ఎనీ టూ హోల్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ హోల్ నెంబర్. అంటే ఏవైనా రెండు హోల్ నెంబర్స్ తీసేసుకొని వాటిని అడిషన్ చేస్తే ఏమొస్తుందంట, హోల్ నెంబరే వస్తుందంట. If the sum of any two whole numbers is always whole number, so we can check, right? So 5 is a whole number, 6 is a whole number. So sum cheddam. So 5 plus 6 equal to 11. So 5 is a whole number, 6 is a whole number. So the sum of whole number is 11. So 11 is also whole number. So it is a whole number. A whole number.
Next one చూద్దాం. 0 plus 2. So 0 plus 2 means 2. So t is a whole number. అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఎనీ టూ హోల్ నెంబర్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ హోల్ నెంబర్. అంటే ఏవైనా నీ ఇష్టం అనమాట. ఏవైనా రెండు హోల్ నెంబర్స్ తీసుకొని హోల్ నెంబర్స్ నుంచి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ 0 0 1 2 3 and infinity and so on as well. అంటే if any two whole numbers you take, if any two whole numbers is always whole number. అంటే మన ఇష్టం వచ్చిన ఏవైనా రెండు హోల్ నెంబర్స్ తీసుకొని వాటిని సమ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుందంట మనకు. సో హిస్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ హోల్ నెంబర్. ఇక్కడ చూసాం కదా ఇదన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇంకోటి చూసుకుందాం మనం. ఇంకోటి రాద్దాం. 3 plus 1. So 3 plus 1 also you know 4. So 3 is the whole number and 1 is the whole number. So the sum of whole numbers is called 4. The 4 also is whole number. So 4 is a whole number. Whole number. So ఇది under addition. ఓకేనా. దీన్ని మనం ఏమొచ్చు క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటాం మనం. జాగ్రత్త. క్లోజర్ property. Closure property అంటుంది ఇలా. ఓకేనా. The sum of any two whole numbers is a always whole number. ఓకేనా. సో ఇది మనకు అండర్ అడిషన్. ఏంటిది ఇక్కడ మనకు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ అండర్ అడిషన్ అంటే సో ఇఫ్ ఎనీ యు టేక్ ఇఫ్ ఎనీ two whole numbers you take any whole numbers is always a whole number. సో ఇది మనకు అండర్ అడిషన్ రూల్ అన్నమాట. ఓకే. సో కరెక్ట్ గా రూల్ మనకి హోల్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి రైట్. సో మన నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే చూడండి. ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ హోల్ నెంబర్. చూడండి ద ప్రాపర్టీస్ సెకండ్ చూడండి. ద ప్రాపర్టీస్ of a whole number under multiplication. Under multiplication. The properties of whole number under the multiplication. మరి రూల్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ the product of any two whole numbers always a whole number. Always a whole number. Right, చూద్దాం. చూడండి. The product of any two whole numbers is always a whole number. అంటే the product అంటే మల్టిప్లికేషన్ కదా. వెరీ గుడ్. సో అంటే నువ్వు ఏమైనా ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ టూ హోల్ నెంబర్స్ విత్ మల్టిప్లై చేయాలన్నమాట. అంటే ఏవైనా రెండు హోల్ నెంబర్స్ నువ్వు తీసుకొని వాటిని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కూడా హోల్ నెంబర్ అని చెప్తున్నాను అనమాట. సో ఏమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. The product అంటే multiplication బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. The product of any two whole numbers. The product of any two whole numbers is always a whole number. ఓకేనా. సో మీకు ఇష్టం వచ్చిన రెండు హోల్ నెంబర్స్ తీసుకొని వాటిని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కూడా హోల్ నెంబర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఓకే. సో చెక్ చేద్దాం అది కూడా. రైట్. సో యూ కెన్ ఆల్సో చెక్. 3 into 4. So 3 4s are 12. Yes. So 3 is a whole number and 4 is a whole number. The product of two whole numbers is a whole number. So 3 whole number, 4 kuda whole number. But 12 kuda whole number. Yes. So 12 is a whole number. Whole number. Next. 0 into 3. 0 3 is
0. So 0 also whole number. 0 also whole number. And next 5 into 4. So 5 is a whole number, 4 is a whole number. So 5 4s are 20. So 20 is also whole number. So దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది ఇక్కడ? సో ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ టూ హోల్ నెంబర్స్ ఆల్వేస్ ఏ హోల్ నెంబర్. మనకు వచ్చినటువంటి అంటే మనకి ఇష్టమైనటువంటి ఏదైనా రెండు హోల్ నెంబర్స్ తీసుకొని వాటిని మల్టిప్లై చేసినా కూడా మనకి రిజల్ట్ ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ హోల్ నెంబరే వస్తుంది. ఇది మనకు ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ హోల్ నెంబర్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. అంటే ఇప్పుడు అడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ ఇవి రెండు కూడా ప్రాపర్టీస్ లో ఒకే అవుతున్నాయి కదా. సో ప్రాపర్టీ చూడండి, 4 into 5 3 into 4 అన్న 4 into 3 అన్న ఇస్ ఈక్వల్ టు 12. సో హోల్ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది కదా. అంటే మనం రివర్స్ లో చేసినా కూడా సో హోల్ నెంబరే వస్తుంది ఇక్కడ అడిషన్ దగ్గర అండ్ మల్టిప్లికేషన్ దగ్గర. ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ చూసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ సబ్ట్రాక్షన్ డివిజన్ ఎలా అంటే సో ఒకసారి ఏమో రూల్ ను పాటిస్తుంది అనమాట, ఇంకోసారి రూల్ ను పాటించదు. ఏంటి అంటే సబ్ట్రాక్షన్స్ మాత్రం. అండ్ చూడండి నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ తీసుకుందాం. Subtraction, the product of whole numbers under subtraction. The product of whole numbers under subtraction. Okay na? ఇది ఎలా అంటే చూడండి, if you take any two whole numbers to subtract. సో ఇది ఒకసారి ఏమవుతుందంటే సబ్ట్రాక్షన్ ఒకసారి హోల్ నెంబర్ వస్తుంది, ఇంకోసారి హోల్ నెంబర్ రాదు మనం. ఓకేనా? సో చెక్ చేద్దాం ఒకసారి అది కూడా మనకు. రైట్, చూద్దాం ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 is a whole number, 3. Subtract కదా? Yes. 5 minus 3 equal to 2. Yes. 2 is the whole number. Two is the whole number. Then, but reverse తీసుకుందాం ఒకసారి. Yes. 3 minus 5. So 3 minus 5 is minus 2. Yes. Minus 2. So minus 2 is the not whole number. నాట్ ఏ హోల్ నెంబర్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సబ్ట్రాక్షన్ చూడండి ఎలా ఉంది ఇక్కడ మనకు. సో -2 ఇస్ ఏ నెంబర్, ఇది ఇంటిజర్. -2 ఇస్ ఏ ఇంటిజర్ కదా. మనకు హోల్ నెంబర్స్ లో నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉండవు, మైనస్ నెంబర్స్ ఉండవు మనకు కదా. మరి ఇక్కడ చూడండి 5 minus 3 తీసుకున్నప్పుడు ఏమో 2 హోల్ నెంబర్ వచ్చేసింది. బట్ 3 minus 5 తీసుకున్నప్పుడు ఏమో -2 వచ్చింది. బట్ -2 ఇస్ నాట్ హోల్ నెంబర్, నాట్ ఏ హోల్ నెంబర్. అంటే ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ ఎలా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఈ హోల్ నెంబర్స్ లో సబ్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ అంటే సో ఒక 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నప్పుడు రైట్, ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ 2 హోల్ నెంబర్స్ అంటే అది ఒకసారి ఏమవుతుంది సో మల్టిపుల్ సబ్ట్రాక్షన్ కి హోల్ నెంబర్ ప్రాపర్టీ పాటిస్తుంది. అండ్ దీన్ని రివర్స్ తీసుకుంటే సో పాటించక తప్పదు, పాటించదు అనమాట. అంటే సబ్ట్రాక్షన్ లో ఒకసారి ఏమో రూల్ ఓకే అవుతుంది అండ్ ఇంకోసారి రూల్ మాత్రం ఓకే కాదనమాట. ఓకేనా? సో ఇది సబ్ట్రాక్షన్. నెక్స్ట్ డివిజన్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి. ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్ అండర్ డివిజన్. ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్ అండర్ డివిజన్ చూద్దాం ఒకసారి. డివిజన్ సో డివిజన్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ 2 హోల్ నెంబర్స్, టేక్ 6 divided by 3. So 6 divided by 3 equal to 2. So 2 is the whole number. Whole number. Next, the reverse last number 3 divided by 6. So 3 divided by 6 అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు చెప్పగలరా? So 1 by 2. 1 by 2. So 1 by 2 is not a whole number. Not a whole number. అంటే ఇక్కడ డివిజన్ లో కూడా ఏముంటుంది ఇక్కడ మనకంటే చూడండి ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ అండర్ డివిజన్. సో డివిజన్ కూడా సబ్ట్రాక్షన్ లాగే మనం. ఇక్కడ కూడా చూడండి 6 divided by 3 తీసుకున్నప్పుడు ఏమో సో రిజల్ట్ 2 వచ్చింది, ద హోల్ నెంబర్ అయింది. బట్ 3 divided by 6 తీసుకున్నప్పుడు ఏమో 1 by 2 వచ్చింది. సో ఇట్స్ నాట్ ఏ హోల్ నెంబర్, ఇట్స్ నాట్ ఏ హోల్ నెంబర్. అంటే డివిజన్ లో కూడా ఈ ప్రాపర్టీ అనేది ఒకసారి ఏమో ఓకే అవుతుంది, ఇంకోసారి ఓకే కాదు. ఇది డివిజన్ అన్నమాట.
ఓకేనా. సో మనం మొత్తం వచ్చేసి టుడే 4 ప్రాపర్టీస్ చెప్పేసుకున్నాం కదా. ఏంటి కదా, ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అండర్ అడిషన్ అని చెప్పేసుకున్నాం, అండ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్, అండ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అండర్ సబ్ట్రాక్షన్, అండ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అండర్ డివిజన్. ఈ 4 గురించి మనం ఈరోజు డిస్కషన్ చేసాం కదా. సో మళ్ళీ ఒక్కసారి చూద్దాం రివిజన్ అది ఏంటి. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకంటే ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ 2 whole numbers అండర్ అడిషన్. అండర్ అడిషన్. సో మరి ఇక్కడ రూల్ ఏంటి ఇక్కడ, ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ 2 whole numbers, ఇఫ్ యు టేక్ 2 any whole numbers, అంటే the sum of any 2 whole numbers is always a whole number. The sum of any 2 whole numbers is always a whole number. ఎవరైనా 2 whole numbers తీసుకుని వాటిని అడిషన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి హోల్ నెంబరే వస్తుంది కదా. ఉదాహరణ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసుకున్నాం ఆల్రెడీ. సో 6 + 3 = 9 or 3 + 6 = 9. సో 9 ఆల్సో హోల్ నెంబర్, రైట్. అండ్ అలాగే ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. ఏంటి ఇక్కడ, ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ 2 whole numbers ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ హోల్ నెంబర్. ఇక్కడ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ 2 whole numbers, ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ 2 whole numbers ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ హోల్ నెంబర్. సో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెక్ చేసుకున్నాం మనం. For example, 3 into 4 equal to 12. 3 into 4 equal to 12. And 4 into 3 is also 12. So 12 is also whole number. So this is multiplication. And reason when system, for example, ఇప్పుడు 4 into 3 అన్నా 3 into 4 అన్నా ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, 12 వస్తుంది కదా. అంటే దాన్ని రివర్స్ లో రాసినా కూడా మనకు సో హోల్ నెంబరే వస్తుంది కదా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు the properties of whole number under subtraction. సో సబ్ట్రాక్షన్ లో తీసుకుంటే ఏమవుతుంది మనకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 - 2 తీసుకున్నప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది, 1 వచ్చింది. బట్ 2 - 3 తీసుకున్నప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, -1 వస్తుంది. సో -1 అనేది ఆల్సో సో నాట్ ఏ హోల్ నెంబర్ కదా. సో మనకు నెగిటివ్ నెంబర్స్ లేటివి హోల్ నెంబర్స్ లో ఉండవని చెప్పేసుకున్నాం ఆల్రెడీ. సో కాబట్టి ఇది సబ్ట్రాక్షన్ కిందకి వెళ్తుంది. సో డివిజన్ కూడా అంతే. సో డివిజన్ ఏం చేస్తున్నాం, 6 / 3 తీసుకున్నప్పుడు ఏమో ఆన్సర్ 2 వచ్చింది. సో 2 is also whole number, but 3 / 6 తీసుకున్నప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకు, సో 1/2 వచ్చింది. సో 1/2 is not a whole number. సో కదా, సో 1/2 అనేది హోల్ నెంబర్ కాదు, రేషనల్ నెంబర్. ఇట్ ఈస్ ఏ రేషనల్ నెంబర్, నాట్ హోల్ నెంబర్. సో ఈ విధంగా ఈ 4 టాపిక్స్ మనకు ప్రాపర్టీస్ గా ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో ఈ ప్రాసెస్ బాగా వినండి. ఓకేనా. సో అందరికి అర్థమైంది కదమ్మా. థ్యాంక్ యూ.